example, you have a variable. இதுக்காக நீங்க நார்மலா ப்ரோகிராமிங் எப்படி இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணலாம்னா you will be having a flag variable. Okay, ஒரு flag variable செட் பண்றீங்க. Flag is equal to 0 அப்படினு செட் ஆகும்போது you will allow one process. Okay, flag is equal to 1 அப்படினு செட் ஆயிடுச்சுனா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can allow another process. Okay, so இந்த மாதிரி flag variables யூஸ் பண்ணி நீங்க இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம். Okay, so இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம செமஃபோர் மானிட்டர் இது எல்லாமே இது பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி என்னென்ன சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர்லயும் அவங்க ஒரு வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி தான் சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் தி வேரியபிள்? Yes, how they block the producers here? எப்படி பிளாக் பண்ணிருக்காங்க? They have the variable called count. Okay, so count யூஸ் பண்ணி ஒரு criteria செட் பண்ணிருக்காங்க. Okay, so count is equal to 0 அப்படினா தான் நீ என்ன பண்ணு? நீ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, do nothing. Okay, அப்படி இல்லன்னா you can go and proceed. Okay, so அது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க? Let the producer produce the item. Okay, once it gets fill. Okay, and the buffer area full ஆயிடுச்சுனா allow the consumer to access the item. அப்படினு நான் கொடுத்துட்டேன்னா I can otherwise I can use wait signal or I can use sleep system call. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணலாம்? ப்ரொடியூசரை ஸ்லீப் மோட்ல போட்டு கன்சியூமரை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கன்சியூமரை ஆக்டிவேட்ல போட்டு ப்ரொடியூசரை ஸ்லீப் மோட்லயோ வெயிட் மோட்லயோ போட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சொல்யூஷன் we can provide for the synchronization problem. Okay, next. Yes, solution to critical section problem. Mutual exclusion. What is that is only one process should be allowed to access the critical section at that time. That is mutual exclusion. If process P is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. As I said, if this is the critical section, only staff 1 can access at the time. Okay. After that, after staff 1 completes the job, we allow the staff 2 to access to get into the critical section. Okay, so that is called mutual exclusion, solution to the critical section problem. And what is progress? Progress is no process is executing in the critical section, and there exists some process that wish to enter the critical section. Then the selection of the process that can enter the critical section which cannot be forced on the indefinitely. Okay, so progress is nothing that it should do like the CPU scheduling la eppadi vandu CPU idle ah illama irukradhukku nama நிறைய சொல்யூஷன் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்றாங்க? ஒரு ப்ராசஸ் முடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, another process is in the waiting state. Then we should not block the process indefinitely. Okay, நான் இப்ப staff 1 access பண்ணிட்டு இருக்கேன் critical section. அது வரைக்கும் staff 2 வந்து indefinite மோட்ல போட கூடாது, indefinite blockingல போட கூடாது. If it is free, if the critical section is free, I should get the staff 2 to access the critical section. Okay, so that is called progressing. Okay, progress ஆயிட்டே இருக்கணும். எங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு indefinite blocking இருக்க கூடாது. Indefinite blocking leads to starvation or deadlock. Okay, so indefinite ஏதாவது ஒரு process வந்து if it is waiting for a longer period of time, if it is blocked for a longer period of time, then it may lead to starvation or the deadlock. Okay, so once we get the deadlock, it's somewhat it's a difficult task to overcome from the deadlock situation. Okay, bounded waiting is another solution. Bound must exist on the number of times that the process are allowed to enter the critical section after a process has made a request to enter its critical section before the request is granted. Okay, if I request the critical section, staff 2 is requesting, I too want to update the salary table. Okay, so that the staff 2 is requesting to get into the critical section. Okay, so if the staff 2 is requesting the critical section, then the timing will be allotted to the staff 2. Okay, staff 1 முடிச்ச உடனே நீங்க இந்த டைம் எடுத்துக்கலாம். இத்தனை number of times வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்?
கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இருக்கிற கோட நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பவுண்டட் ஒரு லிமிட்டேஷனை செட் பண்றது. ஓகே, அந்த லிமிட்டேஷனுக்குள்ள வந்து ப்ராசஸ் ஷுட் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் work. Okay, so that is the bounded waiting. Okay, ஒரு டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்றது. Okay, அந்த டைம் குள்ள வந்து it can enter into critical section. So these three are the solution. It's not இந்த மூணு மட்டும் தான் solution கிடையாது. Okay, they are providing so many number of solutions. Okay, so these three solutions given to the critical section problem. Okay, one is mutual exclusion, that is at a time only one process at the critical section, and then next one is progress, that is we should not lead to indefinite blocking. Okay, and the third one is bounded waiting, that is the time limit for each and every process which refers to the critical section. So these three are the solution for the critical section. Please understand what is critical section, okay, and what the problem raised and what the solution we may provide for the critical section. Okay, the producer consumer problem na avங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு இப்போ சொல்றேன், it is also one of the example for this. Okay, so இதோட இங்க வந்து tell me one thing, what is the critical section in producer consumer problem? Let's see how far you are understanding this. What is the critical section in producer consumer problem? Yes. No. Did you break your head? Break. Yes. I said the critical section may be the shared area, okay, and the data, file, database, tables, whatever it may be. So, what is the critical section in producer consumer problem? No, I am asking what is the area, எந்த ஏரியா வந்து ஷேர் பண்றாங்க, அதுதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, எந்த ஒரு திங் ஷேர், எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஷேர் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து எது ஷேர் ஆகுது, இதுக்கு மேல உங்களுக்கு buffer. Yes, who said? Good. Buffer is being shared by producer and the consumer, correct? அதனால நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம், பஃபர் அக்சஸ் பண்றதுக்கு தான ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். ஓகே, I get satisfied at least one show and yes. So the solution, different algorithms they are listing out, okay, for the solution to critical section problem. Okay, first Peterson solution, two process solution. Two process solution is nothing but they choose two process to enter into critical section, but at a time only one from among these two, only one process can get into the critical section. Okay, so that is called two process solution. ரெண்டு ப்ராசஸ் சூஸ் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு ப்ராசஸ வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனுக்கு சென்ட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ என்ன மாதிரி அனுப்புறாங்க, என்ன டிராபேக் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம், first algorithm uses only one variable. Assume Pi, Pj, two process solution here. Okay, so Pi at 0, 1. So Pi process and Pj process are the two process. Among these two, only one process can be sent into the critical section. Okay, so இதோட first algorithm number 1. இதுல பாத்தீங்கன்னா they have one variable called turn. Okay, so this turn the turn variable
tells the user which process can enter into critical section. In the turn variable வந்து j க்கு வந்ததுன்னா j can enter. Okay. Turn is equal to 0 அப்படின்னா எந்த process enter ஆகும்? Turn is equal to 1 னா j. இது வந்து enter ஆகும். இந்த கோடிங்ல பாத்தீங்கன்னா it has one drawback. This is the solution. Okay. ஆனா solution is not it's not a complete solution. Okay. Solution is anyhow we can give solution. Anybody can give solution to the problem, to any problem. Okay. But what is the desired result? If the solution is not a complete one, then that result is not a complete result. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு solution னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து ஒரு drawback இருக்கு. Okay. Drawback என்ன? You got the solution. Turn அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி pi pj ஓட வேல்யூ எடுத்துட்டாங்க. Turn ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் இந்த turn வேரியபிளை பேஸ் பண்ணி வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல இந்த ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே. So turn is equal to 0 means pi will enter and turn is equal to 1 means pj will enter. So இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா when the process இந்த இதுல போகுது to so here we check if turn is equal to I. Okay, turn is equal to I now enter பண்ண okay. So this is drawback. அது remainder code execute பண்ற வரைக்கும் இன்னொரு process என்ன ஆயிருக்கும்? Lockingல தான் இருக்கும். Okay, so this is the main drawback in algorithm 1. So இதுக்காக என்ன பண்றாங்க? They are moving to another solution. Okay, algorithm 2 ல என்ன பண்றாங்க? இன்னொரு வேரியபிள் ஆட் பண்றாங்க. Turn that is sorry flag of அப்படிங்கற flag of I இல்லனா flag of okay. So this